So, good evening, everyone. Dr. Manjula, welcome to Manjula's Nurses Learning Academy. This is a second prep class for how to crack the DME Nursing Officer examination, which is upcoming in the year 2025. So, on behalf of the Academy, I wish to share some 9 tips on how you can prepare for the DME examination, how you can crack it, right? അപ്പോൾ എനിക്ക് 9 പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് മേജറായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ 9 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് വഴിയെ. പക്ഷേ ഇതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി DME എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് റിമെമ്പർ യുവർ പർപ്പസ്. എന്തിനാണ് നിങ്ങളിത് എഴുതുന്നത്? അത് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ നിർബന്ധം, ഹസ്ബൻഡ് നിർബന്ധം കൊണ്ടാണോ, അതോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിമെമ്പർ യുവർ പർപ്പസ്, ദെൻ വിഷ്വലൈസ് യുവർ ഗോൾസ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ബൈ ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി വിത്ത് ഓൾ ദ ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. Then third thing is celebrate small wins. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷൻ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MCQ ചെയ്യുന്നു, ആൻസർ കിട്ടുന്നു, സെലിബ്രേറ്റ് ദറ്റ് വിൻ. യു ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇന്ന് 2 ശരിയാക്കിയാൽ നാളെ 4 ശരിയാക്കണം, മറ്റന്നാൾ 10 ശരിയാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകണം. ആൻഡ് യു കീപ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് യുവർ വിൻസ്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, തിങ്ക് ഓഫ് ഓൾ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നിങ്ങളൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ് സൈഡ് നഴ്സ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സർവീസസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ബീറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒന്ന് ചെയ്തു, നാളെ 2 ദിവസം ഓഫ് എടുത്തു, പിന്നെ മറ്റന്നാൾ ഇനി 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ച്. കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർലി എവറി ഡേ ലിറ്റിൽ ബൈ ലിറ്റിൽ യു കീപ് പ്രോഗ്രസിങ്. സ്മോൾ ഡ്രോപ്സ് മേക്ക് എ മൈറ്റി ഓഷൻ. അതുപോലെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. Consistency can help you crack or any examination and overcome all the difficulties. So intensity and consistency is more important. Then support system. Think of all your support systems, your parents, your husband, your wife, your children, or whoever it is, or your friends, and of course academies like us. And then stay positive. ഒരിക്കലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോകരുത്. നമ്മൾ സ്റ്റേ ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് മെൻറ്റാലിറ്റി എപ്പോഴും വേണം. ആൻഡ് വി ആർ ദെയർ വിത്ത് യു. യു ആർ നോട്ട് അലോൺ. യു ഹാവ് യുവർ ഫാമിലി വിത്ത് യു. യു ഹാവ് യുവർ ലവ്ഡ് വൺസ് വിത്ത് യു. ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ ദെയർ വിത്ത് യു ടു ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് യു ആൻഡ് വാക്ക് യു ത്രൂ യുവർ ഡ്രീംസ്. ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ബിഗ് പിക്ചർ. എന്താണ് ബിഗ് പിക്ചർ? നമ്മുടെ DME എക്സാമിനേഷൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യുവർ ജോബ് ഇസ് ദ ബിഗ് പിക്ചർ. റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറുക, ജോലി മേടിക്കുക. That is the big picture. Always have that in your mind. So we have from our academy, we have top 3 effective tips and tricks for solving MCQs. ഞാൻ 3 മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. മിച്ചമുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ when we are discussing the MCQs, one by one I will revise it or share it with you so that you can crack the MCQs very easily. ഫസ്റ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതിനകത്ത് ചില കീ വേർഡ്സ് ഫ്രേസസ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് നോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഓഫ് ദി അബോവ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. സോ അത് നമ്മൾ നോക്കുക. അത് വളരെ കീനായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം, എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് എലിമിനേറ്റ് ദ റോങ് ഓപ്ഷൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോൾ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം 2 എണ്ണം തെറ്റാണ്. നോക്കി ആ 2 എണ്ണം മാറ്റി വയ്ക്കുക, പിന്നത്തെ 2 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ ചാൻസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് മോർ വെൻ യു ഡു ദാറ്റ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ലുക്ക് ഫോർ ക്ലൂസ് ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് വൺ വേ. നൗ ചെക്ക് ഫോർ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ അലൈൻമെന്റ്. തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അത് ഗ്രമാറ്റിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ലുക്ക് ഫോർ എക്സ്ട്രീം ലാംഗ്വേജസ്. എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും, ലൈക്ക് നെവർ, ഓൺലി, ഓൾവേസ്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
they are less likely to be the answer. അതങ്ങനെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. They are not the answer. Then the third thing is look for familiar patterns. That is like all of the above എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് all of the above ആണ്, രണ്ടെണ്ണം മറ്റേതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ all of the above is obviously the answer. Look for familiar patterns. So yes, having said that, in our academy, what we are focusing on is the examination pattern. നമുക്ക് അതിന് സിലബസ് ഉണ്ട്, ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ we have a master plan. So all these you have to be familiar with the examination pattern, enhance the core knowledge or core content. നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കോർ കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വാരി വലിച്ച് പഠിപ്പിക്കലല്ല. നമുക്കറിയാം ഓരോരോ ഏരിയാസ് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനകത്തുള്ള കോണ്ടന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ്. ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. വി ഹെൽപ്പ് യു ക്രാക്ക് solve this problem because we will be focusing on mock test and things with time adjustments. And boost the confidence. നമ്മുടെ mentorship programs and one-to-one programs, counseling sessions will help you boost the confidence. പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, മാഡം പഠിച്ചൊക്കെ വിട്ടിട്ട് 5-6 വർഷമായി സ്റ്റാഫ് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന്. സോ അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലാത്തവർക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ ആദ്യം കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്ത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദോസ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ വി ആർ ദെയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. ആൻഡ് വെരി വെരി യുണീക്ക് വാട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വി ഹാവ് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ സ്മാർട്ട് വർക്ക്. ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വളരെയധികം പെയിൻ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയതാണ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ സം റിസർച്ച് ആൻഡ് ടൈം ടെസ്റ്റഡ് പ്രൂവൺ aspects of your brain, വർക്കിങ്ങും forgetting learning curve, memorization, ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് experienced faculty. I am Dr. Manjula, Academic Coordinator and Director of Manjula's Nurses Learning Academy. And we have other well-experienced faculty who are like really experienced in teaching the students, especially in competitive nursing field. So what our app, we have launched Manjula's Nurses Learning app to help you go through all of this. നമുക്ക് 250 പരം തിയറി വീഡിയോസ് ഉണ്ട്, 2000 മുകളിൽ MCQ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം PDF നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വീക്ക്ലി ലൈവ് സെഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ്. വീക്ക്ലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മന്ത്ലി വൺസ് ഗ്രാൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ പൊമഡോറോ ടെക്നിക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് അവർ പ്ലാൻ, മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ is started out for 3 months, January, February, March. അതോടെ തീരും എല്ലാം. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് all the revisions. The last 1 month is for revision, and again ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 4 മാസം 5ാമത്തെ മാസം എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ, ഇഫ് ദ എക്സാം ഡേറ്റ്സ് പുഷസ് ഫർദർ, ദെൻ അഗെയിൻ വി വിൽ ഹാവ് മോർ ടൈം ഫോർ റിവിഷൻ. സോ 3 മാസം കൊണ്ട് എല്ലാം തീർക്കും, 4-5 മാസത്തിൽ നമ്മുടെ റിവിഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ വി ഹാവ് ഡിസൈൻഡ്. And how do you study with the help of this app? Daily you have to spend 2 hours, morning and evening. രാവിലെ തിയറി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണി, ഈവനിങ് MCQs ഡിസ്കഷൻസ് നോക്കുക, റിലേറ്റഡ് MCQs സോൾവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സ് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ആപ്പ് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നോക്കുക, അങ്ങനല്ല. ആപ്പിൽ നോക്കി നോക്കി പഠിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെച്ചോളുക. ആൻഡ് എവറി സാറ്റർഡേ or Sunday we will have here live discussions. അതിലും നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുക മറക്കാതെ. ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ഈസ് ദ കീ. സോ you have to make it a point to attend our sessions and also participate in month end mock test. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത്, മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക, ഒരു വലിയ ലോങ് സൈസ് ബുക്ക് എടുക്കുക. ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിൽ നിങ്ങൾ കീ പോയിന്റ് ചെയ്ത ബാക്ക് സൈഡിൽ നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത
Dear participants, may I request you to please switch off your mics. Audio mic on ആണ്. Okay. So, അപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ MCQ എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റത്തില്ലേ, അത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ബുക്ക്, ഈ കീ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഈ ബുക്ക്, ഈ ഒരു നോട്ട് ബുക്കാണ് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് സ്റ്റഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്. അതിനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്, ഐ എം ഷുവർ, you are going to get into the rank list. Yeah, and also our academy has a WhatsApp group where you will have MCQs and key points തരും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ റെഗുലർലി എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. ദെൻ ദർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും നമ്മൾ ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വിസിറ്റ് the Instagram also, where you can get more key points and MCQs which will help you to revise on the go. ഫൈൻ. സോ നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ ഹാവ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഓൺ MCQ ഡിസ്കസ്. ആപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് we will be discussing on live sessions. So these are some of the things that you get very specially in our app, and also that too in a very nominal rate of 5,999 ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂ ഇയർ, ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഓഫറായിട്ട് നമ്മൾ 3,999 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുകയാണ്. സോ സമയം കളയാതെ തന്നെ. ആൻഡ് ദിസ് ഓഫർ ഇസ് ഓൺലി വാലിഡ് ടിൽ Jan 10th. ഓക്കെ, Jan 10th ഡേറ്റ് മറക്കണ്ട. Jan 10th വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഈ ആപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ലൈവ് സെഷൻസ് കേട്ടോ. ലൈവ് സെഷൻസിന് വേറെ ചാർജ്, ദർ ആർ നോ ഹിഡൻ ചാർജസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഗോയിങ് ടു പേ. യാ, സോ having said that, we will move on to the MCQ discussions. നമ്മുടെ ആപ്പിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു മോഡൽ ക്ലാസ് ആണ്. അതും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള MCQ ഡിസ്കഷനും. So the topic of discussion here is cirrhosis. എന്താണ് cirrhosis? Cirrhosis എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് ആണ്, അല്ലെ? ക്രോണിക് ആണ്, പ്രോഗ്രസീവ് ആണ്. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? there is diffuse degeneration and destruction of hepatocytes. അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്ത് അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ സ്കാർ ടിഷ്യൂ ഫോം ചെയ്യുന്നു, അത് ഫൈബ്രോട്ടിക് ആവുന്നു, നോഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദ ലിവർ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്, നോഡുലാർ. There are different types of cirrhosis. Alcoholic cirrhosis, because of excessive consumption of alcohol, and it damages the, it damages the liver cells. There is inflammation and steatosis. Steatosis nu പറഞ്ഞാൽ fat accumulation and fibrosis. ഈ alcoholic cirrhosis it is often associated with malnutrition. Next comes viral cirrhosis. Hepatitis B അല്ലെങ്കിൽ C infection കൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെയും റിപ്പീറ്റഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫൈബ്രോസിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈ പോയിന്റ് മുമ്പത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C is the most common cause of cirrhosis globally, and vaccination helps us to prevent hepatitis B. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നാഷ് സിറോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്. നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അത് പിന്നെ ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സിറോസിസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഒബീസിറ്റി, ഡയബറ്റിസ് ആൻഡ് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം. ഇവിടെ എന്താണ്? ഫാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ലിവർ സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സസീവ് ഫാറ്റ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് സ്കാറിങ്. സോ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രോഗ്രസ് ഓൺ ടു സിറോസിസ്. ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളിലാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ സിറോസിസ്. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ലിവർ സെൽസിനെ, ബൈൽ ഡക്റ്റിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കി സ്കാറിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. കോമൺ ആയിട്ട് വിമനിലാണ് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഡു റെസ്പോണ്ട് ടു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് തെറാപ്പി.
Next is biliary cirrhosis. There is damage or obstruction of the bile duct. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ബിലിയറി കൊളാഞ്ചൈറ്റിസ് വേർ നമ്മുടെ ഇൻട്രാഹെപ്പാറ്റിക് ബൈൽ ഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകുന്നു. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് പ്രൈമറി സ്ക്ലീറോസിങ് കൊളാഞ്ചൈറ്റിസ് വേർ there is scarring of the inflammation and scarring of the bile duct. ഇത് inflammatory bowel diseases ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. Then the key features are jaundice, pruritus, and fat-soluble vitamin deficiencies. Next is cardiac cirrhosis. ഇവിടെ റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മളിത് കാണുന്നത്. എന്താ പറ്റും? റൈറ്റ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീനസ് കൺജഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വീനസ് കൺജഷൻ ലിവറിനെയും കൺജസ്റ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഫൈബ്രോസിസ് ആൻഡ് shutdown of the liver or liver failure. Then drug-induced cirrhosis, hepatotoxic drugs like methotrexate, isocyanide, and amiodarone, ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ it will damage those toxins, it will damage the liver and cause fibrosis. So over dose dependent toxicity ആണ്. കൂടുതൽ ഡോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ it becomes toxic, and if you stop the medicine, the liver hepatotoxic drug, then the damage can be reversed if it is in an early stage. അടുത്ത പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സിറോസിസ്, ചില പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാരണം വരുന്നതാണിത്. അവിടെയും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആൻഡ് സ്കാറിങ് ഇത് തന്നെയാണ് pathophysiology. Then genetic cirrhosis or inherited cirrhosis, ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജനറ്റിക് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഹെമറ്റോക്രോമറ്റോസിസ്, വേർ ദർ ഇസ് എക്സസീവ് അയൺ സ്റ്റോറേജ് ഇൻ ദ ലിവർ, ദാറ്റ് വിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ഓർ ഡാമേജ് ദ ലിവർ. Then second thing is Wilson's disease, where there is copper accumulation in the liver, and the third one is alpha-1 antitrypsin deficiency. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്, this is a protective protein, and when it is deficient it will lead to liver damage. So chelation therapy ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത്, which will bind with അയണിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അത് കളയാം, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അതും കളയാം. ആ രീതിയിൽ കീലേഷൻ തെറാപ്പി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. Then cryptogenic cirrhosis, ഇതിലൊന്നിലും പെടാത്ത, കോസസ് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത അൺനോൺ കോസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇഡിയോപ്പത്തിക് കോസ് ഉള്ള സിറോസിസിനെയാണ് ക്രിപ്റ്റോജെനിക് സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം. സോ പെത്തോഫിസിയോളജി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഡാമേജ് ലിവർ സെൽസ് ഡാമേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസീവ് കൊളാജൻ ഫോം ചെയ്യും, അത് പിന്നെ ഫൈബ്രോസിസ് ആവും. ഫൈബ്രോസിസ് വന്നിട്ട് സ്കാറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ, ലിവറിൽ കൂടെയുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ലിവർ ഫങ്ഷനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. So it will be, these scars will be seen as nodules over the surface of the liver, and also that will cause ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോനെ ഇമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. Now coming to clinical features, early symptoms are very very vague. നമുക്ക് പനി പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫെറ്റിക്, വീക്ക്നെസ്, നോസിയ, അനോറെക്സിയ, ഇതെല്ലാം. പക്ഷേ ലേറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജോണ്ടിസ്, ഔട്ടാസൈറ്റിസ്, എഡീമ, പ്രൂറൈറ്റിസ്, സ്പൈഡർ ആൻജിയോമ ഒക്കെ എല്ലാം. പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ, മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ചേഞ്ചസ്, ആസ്റ്ററിക്സിസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. Hepatomegaly, liver enlargement that causes jaundice and ascites. Then there are circulatory changes that happens because of this liver failure, which will lead to spider telangiectasia. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പൈഡർ വെബ് പോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചെറിയ കാപ്പിലറീസ് ഡൈലേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. So it is called as spider telangiectasia. Then palmar erythema, കൈയൊക്കെ ചുമന്നുണ്ടാവും, cyanosis. Then endocrine changes will result in loss of libido in both male and female, and hair loss. Men develops gynecomastia, testicular atrophy and impotence. Women, there will be breast atrophy, irregular menses, and amenorrhea. Then hemorrhagic tendencies occur, and that will be seen as bruises, purpura, epistaxis, and menorrhagia. Then portal hypertension can lead to splenomegaly. Collateral vessels will be dilated, and variceal bleeding, especially esophageal varices, they will start bleeding, and fetal hepaticus, which is a very peculiar breath smell, musty smell with because of the
liver failure. Then hepatic encephalopathy can result in CNS dysfunction. പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചില പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്രുവേൽ ഹിയർ ബോംഗാർട്ടൻ മർമർ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പിഗാസ്ട്രിക് ഏരിയയിൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വീനസ് ഹം കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മർമർ സൗണ്ട് കേൾക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണിത്? ഈ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ അംബിലിക്കൽ വെയിനിന്റെ മിച്ചം മീതി ഉണ്ടല്ലോ, റെമനൻസ്, അതും തമ്മിൽ കൊളാട്രൽ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ സിറോസിസിൽ. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻസിലൂടെ വീനസ് ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എപ്പി ഗ്യാസ്ട്രിക് ഏരിയയിൽ വെച്ചാൽ. അതിനെയാണ് ക്രൂവിൽ ഹിയർ ബോംഗാർട്ടൻ മർമർ എന്ന് പറയുന്നത്, സിറോസിസിലാണ് കാണുന്നത്. ദെൻ ഫീറ്റർ ഹെപ്പാറ്റിക്കസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഒരു മസ്റ്റി സ്മെല്ലാണ്, ബ്രെത്തിനൊരു സ്മെല്ല്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡൈമീഥൈൽ സൾഫൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ബ്രെത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണിത്. ദെൻ നെയിൽ ചേഞ്ചസ്, ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മൊർക്കേസ് നെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൊറിസോണ്ടൽ പെയർഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബാൻഡ്സ് ആണ്. ഹൊറിസോണ്ടലി യു ക്യാൻ സീ ദ ബാൻഡ്സ്, ഒരു ബ്രൗൺ ബാൻഡ്, പിന്നെ നോർമൽ കളർ, പിന്നെ ബ്രൗൺ ബാൻഡ്, നോർമൽ കളർ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ബാൻഡ്സ് ആണ് മൊർക്കേസ് നെയിൽസ്. ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ. In cirrhosis, albumin production is low. So that's the reason. Then Terry's nails. Terry's nails എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻ, നെയിലിന്റെ പ്രോക്സിമൽ പോർഷൻ വൈറ്റും ഡിസ്റ്റൽ 1/3 ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളറിലും. അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിലിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നെയിൽ ബെഡ് താഴെ സ്കിന്നിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം റെഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ഹൈപ്പോ ആൽബുമിനീമിയ. ദെൻ ക്ലബിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ദ നെയിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ സിറോസിസ്. ദെൻ ഹൈപ്പർട്രോഫിക് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രോപ്പതി എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോങ് ബോണിൻ്റെ പെരിയോസ്റ്റൈറ്റിസ്, പെരിയോസ്റ്റിയം ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണിത്. ദെൻ Dupuytren's contracture is another problem that is seen in cirrhosis. അത് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൽ palmar fascia thickened out, and also you cannot flex the fingers. So this is basically because of fibroblastic proliferation and disorder collagen deposition. This is relatively common in cirrhosis. Coming to the complications, on the portal hypertension. Portal hypertension അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈസോഫേജിയൽ വേരിയസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് വേരിയസസ്, അതൊക്കെ റപ്ചറായി ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ സ്പ്ലീനോമെഗാലി ആൻഡ് അസൈറ്റിസ്. അസൈറ്റിസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പെരിറ്റോണിയൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫില്ലിംഗ് ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വീനസ് കൺജഷൻ ഓഫ് ദ ഹെപ്പാറ്റിക് കാപ്പിലറീസ്. അനദർ റീസൺ ഇസ് പ്ലാസ്മ വിൽ ലീക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ പോർട്ടൽ വെയിൻ because of the portal hypertension. Then വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽബുമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ഓങ്കോട്ടിക് പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സീപ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽ. പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്, വിച്ച് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ബാക്ടീരിയൽ പെരിറ്റോണൈറ്റിസ്, SBP എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ദ അസൈറ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് കോസിങ് ഫീവർ ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് അമോണിയയെ മാറുന്നു. അമോണിയനെ യൂറിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ലിവറിന്, ബിക്കോസ് ദ ലിവർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിസ്റപ്റ്റഡ്. സോ ദി അമോണിയ റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ്, ഇറ്റ് ക്രോസസ് ദ ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ, and it will cause all kind of nervous problems like altered level of consciousness, neurological symptoms, altered thinking, all of that. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡ്യൂറിങ് ഡേ ഈസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് സിംറ്റം. ഇത് എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. Now bleeding esophageal varus എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈസോഫേജിയൽ വെയിൻസ് ഒക്കെ വളരെ തിൻ ആൻഡ് ഫ്രജൈൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റപ്ചർ ആവുന്നു. ദെൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഡിഫക്ട്സ് ഓർ കൊയാഗുലോപ്പതി ഈസ് ബിക്കോസ് ലിവർ കനോട്ട് സിന്തസൈസ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ ഹെപ്പാറ്റോ റീനൽ സിൻഡ്രോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഹെപ്പാറ്റിക് ഫെയിലിയർ ഉള്ളപ്പം റീനൽ ഫെയിലിയറും ഈ പേഷ്യൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലാങ്കനിക് വാസോ ഡൈലേഷൻ ഈസ് ദ റീസൺ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ റീനൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. സോ ദീസ് ടു ഇഫക്ട്സ് വിൽ ലീഡ് ടു റീനൽ ഷട്ട് ഡൗൺ. നമ്മുടെ റീനൽ ഫെയിലിയറിൽ എന്തൊക്കെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് കാണുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെയും കാണാൻ പറ്റും. യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് കുറവായിരിക്കും, ബ്ലഡ് യൂറിൻ നൈട്രജൻ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽസ് എല്ലാം എലിവേറ്റ് ആവും.
Then comes hepatopulmonary syndrome. ഇവിടെ എന്താണ് ലിവർ ഫെയിലിയർ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കാരണം പൾമിനറി ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം ഡൈലേറ്റ് ആവും. അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഒക്കെ പലതുണ്ട്. നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അക്യുമുലേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രാ പൾമിനറി വാസ്കുലേച്ചറെല്ലാം ഡൈലേറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റും, ഒത്തിരി ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുവാണ്. ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ടു ദ പൾമിനറി വാസ്കുലേച്ചർ. പക്ഷേ അഡിക്വേറ്റ് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈനലി ദേ വിൽ ലാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഹൈപ്പോക്സീമിയ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഹെപ്പാറ്റോ പൾമിനറി. Fine. So next is hepatopulmonary syndrome. We already discussed this. Next is jaundice. Jaundice is the yellowish discoloration of skin and mucous membrane. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിവറിന് ബിലിറൂബിൻ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബിലിറൂബിൻ നോർമൽ ബിലിറൂബിൻ ബൈൽ ആൻഡ് ബിലിറൂബിൻ സെക്രീഷൻ ആയിട്ട് ഇത് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബോൺ ഡിസീസ്. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആൻഡ് ഓസ്റ്റിയോമലേഷ്യ ആണ് സിറോസിസിൽ കാണുന്ന ബോൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇംപയർഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി മെറ്റബോളിസം ആണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രാക്ചർ. ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സിറോസിസ് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ലിവർ ബയോപ്സി. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുന്നത്തെ എക്സാമിന്. പിന്നെ AST വാല്യൂസ് ALT വാല്യൂസ് എല്ലാം എലിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തോളെ, AST ഈസ് മോർ ദാൻ ALT. ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫേറ്റേസ് വിൽ ബി എലിവേറ്റഡ്. ബിലിറൂബിൻ എലിവേറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൽബുമിൻ ലെവൽസ് വിൽ ബി ഡൗൺ. പ്രോത്രോംബിൻ ടൈം ഓൾസോ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. ദെൻ ഗ്ലോബുലിൻസ്, they are increased. Serum sodium will be decreased. Thrombocytopenia occurs. അതെന്താണ് റീസൺ? splenomegaly ആണ്. Then leukopenia, neutropenia again because of splenomegaly. Then coagulation defects is because your liver cannot produce clotting factors. Now coming to the interventions, head and elevated, then high biologic value protein diet has to be given. That is, കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അനാവശ്യമായിട്ട് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഹൈ ബയോളജിക്കൽ വാല്യൂ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ സപ്ലിമെൻ്റൽ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പാരൻ്റൽ ന്യൂട്രീഷൻ കൻ ബി ഗിവൻ. പിന്നെ സോഡിയം റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഡയോറിറ്റിക്സ് ടു ട്രീറ്റ് അസൈറ്റിസ്, ഇൻടേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ട്, അതുപോലെ ഡെയിലി വെയിറ്റ് ആൻഡ് അബ്ഡോമിനൽ ഗർത്ത് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. പിന്നെ ഡെലീരിയം ട്രെമൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കോമ സ്റ്റേറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദെൻ ബ്ലീഡിങ്, ഈസോഫേജിയൽ വേരിയസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസോഫാഗോ ഗ്യാസ്ട്രിക് ബലൂൺ ടാമ്പനേഡ് can be given to prevent that bleeding. Blood products, coagulation results, and administer vitamin K is required to prevent the bleeding. ഇനി മെഡിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലാക്ടുലോസ് കൊടുക്കും. എന്തിനാണ് അത്? അമോണിയ, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയ അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ലാക്സേറ്റീവ്, അപ്പം സ്റ്റൂൾസിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം വെളിയിലേക്ക് പോകാനും സഹായിക്കുന്നു. സോ ദ അമോണിയ ഗെറ്റ്സ് ഫ്ലഷ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഫീക്കൽ മാറ്റർ. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആണ്, ലൈക്ക് നിയോമൈസിൻ, മെട്രാനിഡസോൾ. നെയിംസ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം. ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാക്ടീരിയ which produces protein, those bacteria are inhibited or decreased. So these antibiotics actually inhibit protein synthesis in bacteria which are responsible for production of ammonia. Then medications like opioids, sedatives, barbiturates, all this has to be avoided. So that's about the disease cirrhosis. Now we will pass on to the MCQ discussion. First one is cirrhosis. A patient with cirrhosis develops confusion and asterixis. What lab value would the nurse expect to find elevated? ഏതാണ്? ബിലിറൂബിൻ, അമോണിയ, ആൽബുമിൻ, സോഡിയം. The answer, പറയാവോ?
The answer is B. That is elevated ammonia levels ആണ് hepatic encephalopathy reason. It causes confusion and asterixis. അപ്പോൾ ഈ manifestations ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന it denotes the encephalopathy clinical manifestations ആണ്. So you should understand that elevated ammonia is the reason behind that, because the liver cannot detoxify ammonia into urea. Next question. A nurse is reviewing the lab results of a client with cirrhosis. Which finding is most indicative of advanced liver dysfunction? Elevated ALT and AST, decreased platelet count, elevated alkaline phosphatase, increased prothrombin time. The answer is D. Increased PTINR actually indicates impaired production of clotting factors due to liver dysfunction. അപ്പോൾ ലിവർ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് PTINR values are elevated. A client with cirrhosis is experiencing increasing ascites, which is the most likely explanation for this complication. എന്താണ് reason ascites വരാനായിട്ട് cirrhosis? Decreased portal venous pressure, increased serum albumin levels, decreased oncotic pressure and increased portal hypertension, increased production of bile acids. എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം? Decreased portal venous pressure ആണോ? അല്ല. Okay. Answers ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Very good. So portal venous pressure decrease ആവോ? ഇല്ല. Elevated ആണ്. Serum albumin levels, it is decreased അല്ലേ? So the answer is C. Decreased oncotic pressure. Why? Because albumin levels are low, so the oncotic pressure is decreased. Portal hypertension increases the hydrostatic pressure. Portal hypertension എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ hydrostatic pressure elevated ആയിരിക്കും, because there is hypertension. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ hydrostatic pressure is more. അതേസമയം serum albumin കുറവായതുകൊണ്ട് oncotic pressure is less. So net effect എന്താണ്? Hydrostatic pressure is more. So the fluid just leaves seeps into the peritoneal cavity, resulting in ascites. Fourth one, during discharge teaching, the nurse advises a client with cirrhosis to avoid NSAIDs. Why? NSAIDs increases the risk of infection. NSAIDs impair renal function and increases the bleeding risk. NSAIDs worsen hepatic encephalopathy. NSAIDs interfere with diuretic therapy. എന്താണ് പറയാവോ? The answer is B. NSAIDs can impair renal perfusion, exacerbating the hepatorenal syndrome and increase the risk of bleeding due to coagulopathy associated with cirrhosis. Next question. A client with cirrhosis and esophageal varices has a sudden episode of hematemesis. What is the nurse's priority action? ഒന്ന്, administer proton pump inhibitor, place the client in the Trendelenburg position, establish IV access and prepare for blood transfusion, perform nasogastric tube insertion. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഹെമറ്റമെസിസ് ഉണ്ട്, ഈസോഫേജിയൽ വേരിയസസ് ഒക്കെ റപ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ? ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കീവേഡ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ MCQ ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമ്മൾ കീവേഡ് നോക്കിക്കൊള്ളണം. പ്രയോറിറ്റി ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഹീമോഡൈനാമിക് സ്റ്റേറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു IV ആക്സസ് ഇടുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. കാരണം we don't want the patient to go into shock. So IV access allows us to resuscitate the patient and also if required blood transfusion can be given. അതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വേരിയസിൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ nasogastric tube insertion is contraindicated because insertion ചെയ്യുമ്പോൾ it will again further aggravate the bleeding. We will put that sense-taken Blackmore tube ഇടുന്നുണ്ട്. അത് പ്രഷർ ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് balloon ഒക്കെ inflate ചെയ്തിട്ട് we'll give the pressure to prevent the bleeding. But unnecessarily we will not put a NG tube insertion to avoid causing trauma. Next one, a patient with cirrhosis is prescribed lactulose. What finding indicates that the medication is effective? അപ്പോൾ lactulose ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു.
and action. So what indicates that the medication is effective? Decreased ascites, improved mental status, reduced jaundice, increased urine output. എന്താണ് ഉത്തരം പറയാമോ? ആൻസർ ഇസ് ബി. കാരണം ലാക്ടോസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അമോണിയയുടെ ലെവലിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ദി എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ത്രൂ ദ സ്റ്റൂൾസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അമോണിയയുടെ ലെവൽസ് കുറയുമ്പോൾ ഹെപ്പാറ്റിക് എൻസെഫലോപ്പതി ഉള്ളവർക്കൊക്കെയും അവരുടെ ക്ലിനീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റസിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കും. Next one, a nurse is caring for a patient with cirrhosis who has developed jaundice. Which physiological change most likely causes this symptom? Decreased conjugation of bilirubin by the liver, increased production of bile acids, impaired absorption of dietary fats, increased breakdown of hemoglobin. So which physiological change is responsible for jaundice? അതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോണ്ടിസ് വരുന്നത് സിറോസിസിൽ? സോ ദി ആൻസർ ഇസ് എ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് കോൺജുഗേഷൻ ഓഫ് ബിലിറൂബിൻ ബൈ ദ ലിവർ. സോ ജോണ്ടിസിൽ സിറോസിസിൽ ജോണ്ടിസ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് കോൺജുഗേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് ബിലിറൂബിൻ ബൈ ദ ഡാമേജ്ഡ് ലിവർ. Next one, a client with cirrhosis is prescribed propranolol. What is the intended outcome of this medication? Reduce BP and ascites, decrease ammonia levels and prevent encephalopathy, reduce portal hypertension and prevent variceal bleeding, improve liver regeneration and function. എന്താണ് പ്രൊപ്രനോൾ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? അതൊരു നോൺ സെലക്റ്റീവ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആണ്. പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. സോ വെൻ യു റെഡ്യൂസ് ദ പോർട്ടൽ ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ഓൾസോ വിൽ റെഡ്യൂസ്. അടുത്തത്, a client with cirrhosis and ascites is scheduled for paracentesis. Which nursing intervention is most important before the procedure? So measure the client's abdominal girth, ensure the client has a empty bladder, administer prescribed diuretics, monitor vital signs for signs of infection. എന്താണ് ബ്ലാഡർ എംറ്റി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ആക്സിഡന്റലി യു മേ പങ്ക്ചർ ഇറ്റ് ഡ്യൂറിങ് പാരാസിന്തസിസ്. Next one, a nurse is monitoring a patient with cirrhosis for signs of hepatorenal syndrome. Which finding is most concerning? അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത കീവേഡ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം, നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണെന്നാണ്. Urine output of 50 ml over 4 hours, blood pressure of 145 on 90 millimeters of mercury, potassium level of 3.9 milliequivalents per liter, hemoglobin of 12 gram per deciliter. എന്താണ് ഉത്തരം? മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കൺസേണിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഹെപ്പാറ്റോറീനൽ സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവിടെ റീനൽ ലിവർ കോസ് കൊണ്ട് റീനൽ പ്രോബ്ലം, റീനൽ ഷട്ട് ഡൗൺ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ഡിക്രീസ്ഡ് റീനൽ പെർഫ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഒളിഗോറിയ. 4 hours 50 ml എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഒളിഗോറിയ, and that is the reason because it is showing renal shutdown. So that is the finding which is most concerning, right? Okay, so that's it for today's session. So we will continue in the next session.